Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the closing ceremony of the Science Festival 2K22, the 15th edition of National Documentary Short Film Festival, organized by the Federation of Film Societies of India, the National Association of Film Societies. To remark this occasion and to welcome each and everyone gathered over here, let me kindly invite Mr. Reggie M. Damodaran, the Executive Director, Science 2022. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്ര മജുംദാർ, വേദിയിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ, പ്രതിനിധികളെ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ, ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോൺ അബ്രഹാം ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെയും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെയും 15ാമത് മേളയുടെ സമാപന പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഔപചാരികമായ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗം ഇവിടെ ഒരു തരത്തിൽ അപ്രസക്തമാണ്. ഇതൊരു ഹോംലി ഗാദറിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എത്രയോ കാലമായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും അടുപ്പത്തോടെയും കരുതലോടെയും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് സദസ്സിലുള്ളത്, ഈ വേദിയിലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ഔപചാരികതകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഔപചാരിക സ്ഥാനത്തുകൂടി നിന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്ന്, ഒരു ചലച്ചിത്രമേള എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമകൾ കാണിക്കുക എന്ന കേവലമായ ഒരു പ്രയോഗത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു കൾച്ചറൽ പാക്കേജാണ്. അത് സാധ്യമാക്കുന്നതും സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വളരെ സമയബന്ധിതമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മേള തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ 15ാം മേള വീണ്ടും ഒരു തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിൽ, മനോഹരമായ വളരെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കലാഭവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വേദി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഈ മേളയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്കും അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. ഒരു കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണുന്നതും മറ്റു തരത്തിലൊരു മേളയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഹാളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ്. ഏതൊരു ചലച്ചിത്രകാരനെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനെയും സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ചിത്രം വളരെ കൃത്യമായൊരു വെന്യൂവിൽ, കൃത്യമായ തിരശ്ശീലയിൽ കാണാൻ തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഗ്രഹിക്കുക. അത് ഇവിടെ സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതിലുമേറെ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റായാലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായാലും ഞങ്ങളുള്ള സഹകരണവും അതൊരു തീർച്ചയായും അത് വളരെ ഒരു നോമിനലായ ഒരു വാടകയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് അവരുടെ സഹകരണം. അതിവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോതമംഗലം EVM ലത തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു ആദരവും സ്നേഹവും അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലും ഈ ഒരു സഹകരണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഒരു മേള ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തത്. അതിൽ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുൻ ചെയർമാനും മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും കൂടിയായ ശ്രീ UR ബാബു, അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ്റെ റീജിയണൽ കൗൺസിൽ അംഗം കൂടിയായ ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അംഗം കൂടിയായ ശ്രീ പ്രകാശ് ശ്രീധറുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് അനിലുണ്ട്, സമീറുണ്ട്, ബാലേട്ടനുണ്ട്, പീറ്റർ, എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, അർജുനൻ മാസ്റ്റർ, സണ്ണി വർഗീസ് മണ്ണത്തൂർ, കെ ആർ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഡി പ്രേംനാഥ് എന്നിവരടക്കമുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ ഈ ഒരു വേദിയിൽ, ഈ ഒരു വെന്യൂവിൽ ഇത് നടത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് കേരളത്തിൽ മറ്റു പല നഗരങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം അവർ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അവരുടെ സഹായത്തിനുള്ള കരീമിക്കയുണ്ട്, ഈ ശബ്ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന കരീമിക്കയുണ്ട്. ഈ പിന്നെ പത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കോർഡിനേഷൻ നിർവഹിച്ച തിലകരാജുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയധികം പേരുടെ സഹകരണം ഇതിലുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഇത് ഒരു വിജയമായി മാറുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒപ്പം ഈ മേളയുടെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത പ്രിയരഞ്ജൻ ലാലുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഈ മെമൻറ്റോകൾ ചെയ്ത സുരേഷ് വിശ്വനാഥനുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ഷനിൽ തിയേറ്റർ സ്റ്റാഫിനൊപ്പം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഈശ്വറുണ്ട്. അതുപോലെ മേളയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്കും മറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്ന അക്ഷര പ്രിൻറ്റേഴ്സുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ലേഔട്ടും നിർവഹിച്ച ശിവപ്രസാദുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു വളരെ കൃത്യസമയത്തുള്ള പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറിയതിന് ശേഷം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിനകത്താണ് ഈ മേള ആലോചിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഇത്രയും പേരുടെ സഹകരണം അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മേളയിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരം അപ്രതീക്ഷിതമായ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല എന്നതിലെ സന്തോഷം ഞാൻ വളരെ തുറന്ന് ഈ വേദിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയുമാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെവിടെയിലെ മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും വളരെ വലിയ സഹകരണം ഈ മേളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യം നല്ലൊരു സ്പേസ്. തീർച്ചയായും ഇതൊരു വളരെ അനുകൂലമായൊരു സമയമല്ല. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എറണാകുളത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നേതൃത്വം നൽകുന്ന റീജിയണൽ IFFK നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അക്കാദമി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ന്യായമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് അർഹമായൊരു സ്പേസ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു സന്തോഷം കൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഔപചാരികമായി മാത്രം പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഔപചാരികമായ നന്ദി പ്രകടനം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഈ 15ാമത് സയൻസിൻ്റെ സമാപന പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെയുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും 2005 ആദ്യത്തെ സയൻസ് മുതൽ ചലച്ചിത്രം തന്നുകൊണ്ട് സയൻസിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് കാഴ്ചക്കാരനായി സയൻസിലേക്ക് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ജൂറിയായും ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻ്റായും ജൂറി ചെയർമാനായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര സംഘാടകനും ക്യൂറേറ്ററും ഒക്കെയായ ശ്രീ RP അമുദനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് Sri Premendra Majumdar, he's our Vice President of Federation of Film Societies of India and General Secretary of FIPRASI India Chapter. Sri Premendra was here with us in the inaugural function. Very happy to have him here as President of this function. Warm welcome, Premendra ji. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേളയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇത് ജോൺ അബ്രഹാം ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരമാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രം എന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ 2 കൺസെപ്റ്റിലാണ് ജോൺ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന, ജോൺ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിലെയും വിതരണത്തിലെയും
ചലച്ചിത്രത്തിനകത്തെ രാഷ്ട്രീയവും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമായിട്ടാണ് ജോൺ അബ്രഹാം അവാർഡ് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നിവർന്നു നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഈ 15 വർഷവും അത് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് പാലിക്കുക എന്നിടത്തൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട്. സംഘാടകരായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോൺ അബ്രഹാം അവാർഡിന് അർഹമായ ചിത്രം ഇന്നതാണ്, ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ആ പുരസ്കാരം അയാൾക്ക് നൽകിയാൽ അത് വേറൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാവും. ഒരു ഘട്ടത്തിലും നിശ്ചയിച്ച ഒരു ജൂറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സയൻസിലെ ജൂറിയിലേക്ക് വന്ന ഓരോരുത്തരും ജോണിൻ്റെ ആത്മാവിനെ, ജോണിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ, ജോണിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ, അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യ പിന്നെ അതിൻ്റെ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സയൻസിൽ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു ജൂറി ചെയർമാൻ. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഖ്യാതരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ, അവരിൽ സയ്യിദ് മിർസയുണ്ട്, കുമാർ ഷഹാനിയുണ്ട്, മണി കൗളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്, ആർ വി രമണിയുണ്ട്, ബീന പോളുണ്ട്, സണ്ണി ജോസഫുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ജൂറി അധ്യക്ഷന്മാരായും ജൂറി അംഗങ്ങളായും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും അത് ഏത് മൂല്യ വ്യവസ്ഥയാണോ ജോൺ അബ്രഹാം പുരസ്കാരം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും പ്രശസ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായ ശ്രീ ലളിത് വച്ചാനിയാണ് ഈ മേളയുടെ ജൂറി അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ആ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും മറ്റ് 2 ജൂറി അംഗങ്ങളെ കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരതാമസം ജർമ്മനിയിലാണ്, ഓൺലൈനിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡിസ്കഷനിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത് ലളിത്ജിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഈ ജൂറിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീമതി സുനന്ദ ഭട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഷി വിൽ present the jury report, the official jury of Science 2002 and declare the awards. I extend a warm welcome to Sunanda Bhatt. അതുപോലെ തന്നെ മണിലാലുണ്ട്. മണിലാൽ ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്നു, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ്, എത്രയോ കാലമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ള ആളാണ്. മണിലാലും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ജൂറിയിൽ ഉൾപ്പെടാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും മറ്റ് ജൂറി ചെയർമാൻ ലളിത്ജിയോടും സുനന്ദജിയോടുമൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മണിലാൽ 2-3 ദിവസമായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ ജൂറിയുടെ കമൻസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മണിലാൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. മണിലാലിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷമായിട്ട് ഈ മേള ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മേളയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജൂറിക്ക് മുന്നിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പുരസ്കാരം ദേശീയ തലത്തിൽ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുരസ്കാര നിർണ്ണയമാണ് നടക്കാറ്. ഒപ്പം ഈ മേള നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ടും കേരളത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ടാണ് ഒരു പുരസ്കാരം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രത്തിനും ഒരു FFSI, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷനിലെ അംഗങ്ങളായ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമകൾ കാണുന്ന ചലച്ചിത്ര അവബോധമുള്ള ചലച്ചിത്ര കാഴ്ചയുടെയും ആലോചനയുടെയും ശീലമുള്ളതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താറ്. ഇത്തവണ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ സോളമൻ കെ ജോർജ് അടക്കമുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇത്തവണ അത് ഫെഡറേഷന് വേണ്ടി ആ FFSI പുരസ്കാര നിർണ്ണയം ചെയ്തത്. ആ ജൂറി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായി ശ്രീ സോളമൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കന്നഡ ഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ്. സോളമനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല എന്നത് അതൊരു ഔപചാരികതയല്ല. ഇനി ഞാൻ ഇവരുടെ EVM ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്നാറിലുള്ള ഒരു സിൽവർ ടിപ്സ് പറയുന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു. കാരണം ഇതൊരു പരസ്യമല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നിയത് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ തീം തന്നെ സിനിമയാണ്. ഓരോ ഫ്ലോറിനും
സിനിമയുടെ പേരുകൾ, റൂം നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ പോലും സിനിമ നമ്മുടെ പ്രഖ്യാതമായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഗബയിലെ സിനിമയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയത് ഗബയിലെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പേരും അത്ര ഒരു പാഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു 6 ദിവസം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യുവിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുനഃസംഘടനയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ അരുൺ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു പഴയ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാഭീനാള ബന്ധം തന്നെയാണുള്ളത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഒരു നിർവഹണ അധികാരത്തിലുള്ള ബോഡിയിലെ അംഗമായ അരുണിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ യു ആർ ബാബു പറയേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആലോചനയിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ശ്രീ യു ആർ ബാബു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ സഹായവും, അത് ശരീരം കൊണ്ടും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാബുവേട്ടൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരിൽ കുറച്ചധികം പേർ ഈ അവസാന ദിവസവും ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മേളയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സജീവമാക്കിയ പ്രതിനിധി സുഹൃത്തുക്കളിൽ മിക്കവരും പേർ ഈ വേദിയിൽ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പേരെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ, പ്രാദേശിക ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രവർത്തകരും, പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്രമേളകളുടെ സംഘാടകരും, ചലച്ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടെ നിരന്തരമായി ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമാപന പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you so much, sir. Now, welcoming Shri Premendra Majumdar, the Vice President, FFSI, cum General Secretary of IPRASI, to give away the presidential address. Sir, please. Distinguished guests on the dais and my dear friends in the audience, on behalf of the Federation of Film Societies of India Central Office, we welcome you all here today in the closing ceremony of the 15th Science Film Festival, which is being held here for last 6 days, started on 2nd April and today is the closing ceremony. Kerala region of FFSI, in collaboration with the local film society every year in different cities and towns of Kerala, this year Mobati Puja Film Society has come forward to host it, and on the opening ceremony, we were discussing how much it will be successful. We have to see for next couple of days. And finally, our leaders of the FFSI in the Kerala region, they have agreed, they come to the conclusion that it is super successful. Very, very beautiful audience, young. Whenever we are here, we are finding that very young, energetic students, and also the veterans like ours are also present. So this is practically an confluence of young and old, which is very much necessary to keep forward a movement, to take forward a movement. Not only the older people can do it, not only the younger people do it. A perfect collaboration is needed, and which was very much prominent here in this festival. So we are very, very happy. And regarding the festival, Dr. Venkatesh will give the entire report, and jury presidents and jury members are there. They will give the report. Only we can say that besides the MIF, Mumbai International Film Festival, which is the biggest one, which was the biggest one till yesterday, short and documentary film festival, promoted by I&B Ministry and supported by the Maharashtra government, organized by Films Division.
we are not very much sure what is going to be the future of that festival. Because as you know, the FD and other NFAI, CFSI and DFFF, they have been merged with NFDC Limited. So everything is getting corporatized by the present government. So we are very much anxious on that. Yesterday we had a press conference at Thrissur during the Thrissur Film Festival, where myself and Girish Kasaravelli was there. We again have registered our protest. It has come today in some Times of India and many places today, but it is of no use. The government is adamant to do it, and they will do it by anyhow. So this type of festivals, which we are doing under the banner of FFSI and also hosted by some other film societies also, these are very, very important nowadays to keep our movement alive, to bring forward the young and energetic filmmakers, to avail this other type of cinema through short fiction and documentaries and others. This type of these events are very much necessary, and FFSI is always supporting that. FFSI Eastern Region also hosting a similar type of film festival in Kolkata for the last 5 years, South Asian Short Film Festival, and some other film societies also doing that. Shiliguri International Short Film Festival is being held for 8 years, last 8 years. That is also supported by FFSI. So this type of festival should be organized also, and FFSI is always there to support this type of festivals. Thank you very much for coming here and participating this festival. We are very much hopeful that we are going on the right way. Thank you very much. For presenting the festival report of Science 2022, I invite the Artistic Director, Dr. C.S. Venkateswaran, forward. So please. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ, സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളെ, സംവിധായകരെ. Because there are a lot of people from outside Kerala, I would rather present my report in English. From all over the country. So, a warm, I hope you had a very, fruitful stay in Vattapuzha, and also a very interesting festival experience during the last 6 days. So I'll just, the festival is inaugurated by Kamal, who was the former chairman of Kerala State Chalachitra Academy. And we, through the last 6 days, we screened around 125 films in different categories. As Science is a competitive festival, the major attraction of any competitive festival are the competitive sections. So we had competition sections in documentary and short fiction, competing for the John Abraham Memorial Awards. And we also had a section, focus section of documentaries and short fiction films there, which could not actually make it to the competition, but we didn't want them, because they were very important films, because due to time limit, we had to limit the whole, competition film time to a certain number of hours. So, but we also wanted to include some very important films which were sent to Science. So we had both these sections, focus and competition section in documentary and short fiction, which were well attended. Most of the filmmakers came. I'm really glad. And as you know, Science has 4 awards, basically 5 awards actually. So we have an award, John Abraham Memorial Award for the best documentary, then an award for best short fiction. Then, as Reggie indicated, this festival and these awards are in commemoration of, or in the memory of, a great filmmaker and visionary like John Abraham, who always fought for a parallel vision, an alternative, path in awards, which one is Cinema Experimenter, an award for film which, experiments with the form or aesthetic of film, and also an award for cinema. As you know, in contemporary India, has become very, very important and crucial. So we have these 2 awards, best documentary, best short fiction, Cinema Experimenter, and Cinema of Resistance. Apart from that, we also have an FFSI award for the best documentary and short fiction in
from the Malayalam entries. So we have a lot of films in Malayalam films in both documentary and focus sections. As short fiction and documentary, we have a jury from amongst film societies in Kerala to, evaluate those films and declare awards for short fiction and documentary. The opening film of the festival was actually a homage to one of the greatest poets in India and one of the greatest social workers and reformers who died a year ago, Sugata Kumari, who was a fighter for environment, ecology, human rights, gender rights. And this film, titled Tolkunna Yuddhathile Padayaligal, The Warriors of a Losing Battle, was directed by M.R. Rajan. It was a kind of biopic on her life, her art, and her social action. Then we also had another homage, actually, Buddhadev Dasgupta, one of the doyens of new cinema movement here. So we also had a film dedicated to the memory of Buddhadev Dasgupta. Apart from this, we also had, this year's jury, as Reggie indicated. We had 3-member jury, like every time. We had Lalit Vachani, Sunanda Bhatt, and Manilal as the jury members. And they had, because most of the selection process has been happening online, they were sent the film's links earlier. So they had their own, online meetings to evaluate and come to a decision. And Lalit Vachani couldn't make it because he was supposed to be in India till the end of March or something, but he had to return. But he expresses his, all the wishes, best wishes and greetings to all the filmmakers. But we have Sunanda Bhatt and Manilal with us, and Sunanda, both of them will, talk about the impressions of the jury and also the final outcome. And we have also this, as I said, FFSI jury. We have the representative FFSI jury, Solomon George, here with us, who will, announce the Malayalam Film Award for from the Science Festival. So the packages, apart from competition and focus, we had 3 important packages. One package was titled Kalam Ezhudum Nattu Chuvadugal, or Land Dances Time. Was actually a package of films from the Indian subcontinent, from various parts of the Indian subcontinent, including Pakistan, Tibet, Nepal, and all that, which actually looks at the various kinds of art traditions, art practices, artists, lives of artists, and how they engage with the changing times. What is the new public, and what is happening to traditional arts during the last so many post-independence decades. So these were films from different art forms, genres, practitioners, and all that from different parts of the country. It was a very interesting package, just curated by Kerli Ramachandran, who is based in, who himself is a filmmaker and an art organizer. So I thank Ramachandran for actually putting that package together. Another package was called Nagari Films, which again was, is a package sponsored by Charles Correa Foundation. They have this festival of films based on urban issues, urban design, urban planning, and all that. So there are a lot of films from all over India dealing with these issues, urban design, planning, urbanization, and all that. And actually, I thank Charles Correa Foundation also for Bina Paul, who is also a mentor to them, who actually suggested this package for us. Another package was titled Many Legacies of Films Division. As you know, Films Division is almost on the verge of closure, or the whole history, a huge archive of visual history of India is being, you don't know what is going to happen to that. So we thought we'll remember, it was almost like a homage to Films Division, where we wanted to show the kind of work that Films Division has done during their, so many 60 years of their existence, the different kinds of genres they have worked with, the way in which they have presented social problems, the way in which they experimented with forms, like people like Pramod Pati, Sukhdev, M.F. Hussain, Satyajit Ray. All these films are shown here as a package to recognize and pay respects or homage to a great institution like Films Division, which sadly is being closed down or merged into some sort of organization called NFDC, which nobody knows what is going to happen. So I also urge upon all the filmmakers to actually, anguish
at what they're doing to National Film Archives, Film Division, and Directorate of Film Festivals. If you want a film culture to thrive, if you want a state to sponsor and encourage serious cinema, I think these, and if you want to preserve the film history and heritage of India, these institutions need to be, there. Lastly, we also had not just film, for the last few years, we've been trying to actually turn a film screening platform. Festival is a film screening and viewing platform in a kind of platform where it's also a festival of ideas. So every year we try to bring certain themes and organize lectures around that theme. So this year the theme was celebrating the public. And we had some very renowned academics and poets and artists talking about the theme art and the public. And we had Aju K. Narayan from MG University. Then we had Kelly Ramachandran himself speaking. Then we had Sunil P. Eladam from Sanskrit University. Then we had Kavita Balakrishnan, who is also an artist and curator and poet. Then P.N. Gopikrishnan, another poet, talking about various aspects of the theme art and public, which is very much relevant to our times. These were actually what happened during the festival, and we are at the last end of the festival. We'll be soon be. You're all waiting for the award functions. Before that, let me also express my thanks to, first of all, to all the participants who came. I think post-COVID, this is one of the first festivals to have offline, physical festivals. So I think people are very eager to come to Kerala and be part of Science Festival. I thank each and every one of them for being here. And also Kerala Culture Academy has been supporting us during all the festivals in terms of infrastructure, in terms of films, all kinds of ways. So I thank Culture Academy. And like Reggie said, this would not have been possible. It's a long time since science had its festival in a theatre, proper theatre. So this is, after a long time, we had this opportunity to do that in Moatupura, and especially thank James Matthew, the managing director of this EVM Ladha theatre, which was actually inaugurated by one of the legendary actors of Kerala, Satyan, in 1967. So it's a place of cinematic legacy we are standing. So I especially thank James Matthew for giving us all the support and the very, very cooperative staff who we could conduct the festival without any hitch or hassle because of their support. And also we also digital times, you have films coming as in DCP formats, some films in hard disk, some films being streamed online. So we had a lot of, we needed very seamless connectivity. So it was offered by Kerala Vision. I think Moatupura Cable Vision provided that. And also we had all the talks and events live. Our friends here helped us to do that in a very, easy manner. I suppose I thank all the media group, audio media persons, journalists who came here to cover the festival. And also a special thanks to Moatupura Film Society, Prakash Sridhar, UR Babu and their team, Peter, Anil, Samir, and all that. They actually, worked night and day to make this possible. Special thanks to all of them. Another, actually, we had a lot of apprehensions about this screening of films, because as I said, some were shown live streaming, some were we were given we asked for DCP, and a lot of interface has to be done, a lot of compatibility issues, a lot of programming issues, and I think this is made possible by the help of Shaji TU, who was had sleepless nights during the whole week. I especially thank Shaji for making this possible without any problem, very seamless kind of experience. Ably helped by Shaji, looked after Screen 1, Screen 2 was managed by Ishwar from Kerala State Culture Academy. Both of them, I think, deserve an applause. They were supported by projectionists here, Joy Matthew in Screen 1 and Saju PM, who is the chief operator here. They also really helped us, and for any problem we had, they were there to help us. And Nobi, who is the assistant operator. All three of them, I really extend our gratitude, thanks to them. Then, as Reggie said, the whole design aspect was done by Priyaranjan Lal,
I thank him. And signature film was done by Kadambari, who is actually a student in Delhi University who belongs to Palghar. She did it very, very simple but very interesting way in which she evokes the theme of COVID, and the spirit of the festival is captured in that very simple animation film. I thank her for doing that for us. Then again, as we said, we received a lot of films from all over India. We have received around 170 films. This is very low compared to last year's, but still films, and also enabling the discussions, interaction with the directors were done by Indu S. Kumar and Alfie Jolie. I thank them. And volunteers from Chaitanya were actually covering the event. They were photographing, they were doing some interviews. They also wanted to bring out a booklet which actually couldn't materialize due to a lot of technical problems. But they were, they were lively presence in the festival. I thank all of them. They were led by Maya, who's their faculty, helped by Priyanka, Femi Francis, Abiel Joy, Mithun Sharma, Srividya, Anjali, Naseeb Alavi, Neha Chandran, and Rashmi Jaidas. So, thank you all once again for being here. And you're all waiting for the award announcement. But once again, thank you all. And I hope to see you all again with more films. And welcome back to Science. Thank you. Thank you so much, sir. Now, let's welcome our chief guest, Mr. Amudan RP, a renowned documentary filmmaker, to give away a few words. Sir, please. I just came to watch films, so thank you very much for inviting me. I had the fortune of attending 3 festivals continuously. I was in Kolkata attending People's Film Festival. I was in Ottapalam attending Dialogue Film Festival. Now I'm here. In the past 1 week, I traveled to 3 festivals, and this is a very important way of showing our resistance. And by coming together and watching films and watching political films, watching sensible films, we are slowly losing out all the sensible things in the public spaces, media, politics, and to have events like this, people coming together, taking the time to come together to watch films and discussing, interacting with each other, itself a political act. So I thank all the festival organizers, all the festivals, 3 festivals which I attended, of course here in Science, and I thank all of you. I remember Science from the early days. We started in Trivandrum. In those days, Science was a revolution actually. The way they selected films, the way they gave awards to films, really completely different from other festivals. They had a purpose. Still there's a purpose. And they maintain that rhythm, and they maintain that politics, the sensibility. I congratulate the organizers, and I'm very happy to be here. I've been part of this festival in many forms: selection committee, jury, and audience. Of course, they didn't select any of my films. That's a different issue. Yeah, I should tell that. Yeah, they showed my film. I used my contacts to. I used my contacts. Yeah. So in this political context in India, having a festival, having a kind of, I feel any film screening is a kind of with every film screening, we are forming a temporary community. We come together and we think together and we discuss. It's a very important statement that we are making, especially after Corona and lockdown and all. But even without that, in this political situation where you don't know what is going to happen into country like this, and we don't know where we are going, and in this political atmosphere, and we all know that even to show films, you can get into trouble in India. Even to make films, you can get into trouble in India. Many filmmakers, a filmmaker called Supradeep Chakravarti actually died by making documentaries. Just because he made some good documentaries, his films were banned, and he went through so much of pain, and he passed away into around 2016. And so
making documentaries in India currently is a difficult thing. It's a dangerous thing also. And showing films also a difficult thing and dangerous thing also. It's a very, very important activity. And so whenever you come to such festivals, you feel the energy. You feel that, like we can be together and we can exchange ideas. And I'm sure all of us definitely must have met outside the halls of, during the breaks, during our stay, where we meet each other, where we talk to each other, become friends, we get ideas to make films, we get ideas to, show films. So such an important event for for our filmmaking community, filmmaking audience. Because documentaries, we all know that still, of course, only now we have the OTT platforms. But without these festivals, where will you show these films? Sometimes, I want to, I want to insist that we have to celebrate this culture of festivals. Because without these festivals, where will you show these documentary films? We felt the need we felt the absence of these festivals during the lockdown time. We were trying, many of us tried online film screenings, but of course we managed, but we couldn't get that same experience of coming together and watching films. Number one. Number two, these film screenings where you have these festive filmmakers coming and taking part, and you have the exchange of ideas where we can ask and discuss about films. That personal interactions happen in film screenings and film festivals. It may be much easier for us in South India, but I want to underline that it is very, very difficult to screen films in North India and other parts of India. In Kolkata, they are managing, it's a very strong political group, atmosphere is also very friendly, whatever. But in many parts of India, it is very difficult to watch organized film screenings, organized film festivals. When you show a film, when you announce that you are showing a particular film, somebody comes, there are extra, either state people are coming or non-state players are coming and asking who is coming, which film you are showing, who is the filmmaker, and then they threaten the hall people, owners. They threaten the organizers, they threaten the filmmaker, they threaten the audience. And we have had very bad experience in Kerala also. During Vibjaya time, people used to come and take away the projector. We had to fight with them, some 5 years back. So it was such an important activity. We sometimes, because we are part of the event, we may not, we may not actually feel the importance of this, occasions. When you look at the events from outside, then we will know the importance of these, programs, such programs. And in that sense, organizing a film screening, organizing a film festival are very, very important activities. And I thank all the festival organizers in India, not only our science. I will not restrict, myself, because suddenly you see in the 1 month, you see so many festivals happening. It's overlapping each other, and we don't know where to go. There's festival happening in Kochi, festival happening in Thrissur, Vattapalam, and Muvattupuza, and really like a wonderful experience to have films together like this. So I thank all of you. Thank you. I thank science people for inviting me, and I congratulate the filmmakers who have attended the festival. I congratulate the winners in advance. Thank you very much. For the report presentation of the official rubric, let me welcome our jury member, Ms. Sunanda Bhatt ma'am. Ma'am, please come forward. I was at Science about 9 years ago with my film, and it's a pleasure to be here again as a jury member. I think to take off from what Amudan evocatively said is that we documentary filmmakers, it's important to make films in present times because it's an act, it's like an act of witnessing and
documenting and recording what is happening, the rapidly changing times. And these festivals are a celebration of that effort that filmmakers make. So we were three of us as jury members, and it happened virtually. We had several discussions of the films, the shortlisted films. And what was nice is that we disagreed on some films. So those films that we did not agree on, we went back, watched them again, and then came back together and arrived at a consensus. So without much delay, I'd first like to just express the jury report, the jury views on the short fiction category. So in general, the jury was disappointed by the quality of the short fiction films on display, but we also recognize that these are mitigating circumstances. The pandemic has been devastating for everyone, that includes filmmakers. And we also recognize how difficult it must have been for the filmmakers to raise finances, to plan the schedules, the shooting schedules with crew, actors, talent, and actually to film in public spaces over the last few years. So even the fact of the production and completion of these films and their screenings at the Science Festival should be seen as commendable work by all the filmmakers and by the filmmaking community. So we would, I'll begin with the awards. The special mention in the short fiction category. After Manila speaks, okay. So then I'll give the documentary report. Yeah. So in terms of the long, in terms of the documentary, which had both long documentaries and short ones, we were really impressed by the selection of films, the kind of films that were there. And we were not able to include many which were really good in our list. It is also striking to note and important to point out that a large number of the documentary films that we recognize are by new or newer filmmakers, or even by debutant directors, and that holds true even for the short fiction category. Therefore, the jury observes that the Indian non-fiction film appears to be in good hands moving forward. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, welcoming on stage Mr. Manilal, our jury member, for presenting the jury's comments. Sir, please. ആദ്യമായി സയൻസിൻ്റെ ജൂറി നമ്മുടെ കൂടി ഒരു സംഘടനയാണ് FFSI എങ്കിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ ജൂറി മെമ്പറായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ആദ്യമായി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തതകളെ ഈ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ആ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ, അതിൻ്റെ ബഹുസ്വരതകൾ, പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന രുചികൾ, അഭിരുചികൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഹുസ്വരതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് സിനിമാറ്റിക് മൂഡിൽ തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തന്നതിന് ഈ എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏകത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് ചെറുത്തുനിൽപ്പായിട്ടും പ്രതിരോധമായിട്ടും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയ പുതിയ ധൈര്യമുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉയർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും ഈ ഇത്തരമൊരു ഈ
നമ്മുടെ ജൂറി സഞ്ചാരത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ജൂറി അംഗം എന്നതിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിനിമ കണ്ടത്. ജർമ്മനിയിൽ പിച്ചാനി, അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ, സുനന്ദ, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ നിരന്തരമായ ചർച്ചയിലൂടെ സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഈ പാൻഡമിക് കാലത്തെ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി രംഗത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഫിക്ഷനെയും ഡോക്യുമെൻ്ററിയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിരുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നൊരവസ്ഥ മനോഹരമായൊരു അനുഭവമായി തോന്നി. ഡോക്യുമെൻ്ററി പലതും ഫിക്ഷനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ നല്ലൊരു പിന്നെ സൗണ്ടിൽ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും മികച്ച ഒരു അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി വരണ്ട ഡ്രൈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഫിക്ഷനോടൊപ്പം എത്തുന്ന രീതി, അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. ഞാനൊക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിക്ഷനിലേക്ക് പോയ ആളാണ്. തിരിച്ച് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലും ഈ അനുഭവം തന്നു. എന്തായാലും ഈ വ്യത്യസ്ത അനുഭവം തന്നതിന്, അതും സിനിമാറ്റിക് ആയി, വളരെ ഹൈലി സിനിമാറ്റിക്കായി തന്നതിന് എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനോടും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനപ്പുറത്താണ്. ഇത് ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ലോകം തന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. Now it's time for the declaration of John Abraham National Awards. For announcing the awards, let me welcome Ms. Sunanda Bhatt, a jury member. I know this can be a tense moment for the filmmakers. I've been there. So first, the short fiction category. The special mention goes to Pom John. This is a story of a shoe-shine man who cleans the shoes of others while struggling to provide his own child with footwear. Film without dialogue, within shots that focus almost entirely on footwear and movement. Nitin John displays an innovative film style and excellent control over this main character, who are represented by an array of tightly framed shoes and chappals. I invite Nitin John P.R. Amudan sir to distribute the award. So the main award, the best short fiction award is 2 films. One is Maza Aicha Girlfriend, My Mother's Girlfriend, directed by Arun Fulara. I invite Arun Fulara to receive the award and request R.P. Amudan sir to distribute the award. He's a representative. The film breaks new ground by dealing with several taboo subjects in its portrayal of sexual desires of an older woman and a mother. Thank you, congrats. And yeah, that's what citation. Shall I? The citation, yeah, it's not clear. And the other shared award is Kumu, directed by Akanksha Bhagavati. I invite Akanksha Bhagavati to receive the award and request R.P. Amudan sir to distribute the award. So this is her debut film, and she's a student in Tezpur.
Set in the tea gardens of Assam, this is a simple story of a child with the aspirations of dreams that remain unrealized as she must forego her education to bring up her baby sister. Okay, so this is the documentary awards. Yeah, special mention. Again, it's shared. There were so many films that we thought were interesting and that we did not want to, kind of leave them unmentioned. So the special mention is shared by Hridoy Bosot, I hope I'm pronouncing it right, A Home for My Heart by Shankojit Biswas, or known as Shanko. I invite Sanjit Biswas to receive the award. He can take Calcutta award. A sensitive and in-depth portrayal of Sudeep Swana and her search for security, love and emancipation as a transgender woman. Director Shankar Biswas's close relationship with the main character and her willingness to confide in him is captured in meticulous detail, and his empathetic framing of Sudeep's across the multiple social aspects and settings define the film. Yeah, and the other shared award is Tang Longing by Bani Singh. I invite Bani Singh to receive the award and request R.P. Amudan sir to distribute the same. A deeply personal and moving tribute to the hockey Olympians who played for India just before and after partition. Bani Singh's journey to find out more about her stroke-afflicted hockey-playing father and his comrades takes her across states and borders to document the heartwarming stories of friendship forged on the hockey field that overcame the fissures of partition violence. And the Best Documentary Award goes to Ek Tha Gaon, Once Upon a Village by Shrishti Lakhera. I invite Srishti Lakhera to receive the award and request R.P. Amudan sir to distribute. No, she's not here. Yeah. So the Cinema Experimenter Award is Bela, directed by Prantik Basu. Anybody from FTII can also take the award on his behalf. No? Okay. Can you read out actually we should read out the citations, no? With its laborious and poetic long takes a sense of immense detail, a vision of labor in a village. The film meticulously documents the ecosystem that produces the Chahu dance form. Pantrik Basu's Bela is an innovative visual ethnography at its best and envisages with our perception and our experiences of cinematic time. The film forms has vestige of observational documentary, but it also transcends this observational mode in that it became a mediation of a sensory nature of the image and of the text of sound. Yeah, it's very experimental in form and aesthetics. And the Cinema of Resistance special mention is Testimony of Anna, directed by Sachin Dheeraj Moodikonda. He's not here. The citation, please. This film is a poignant reminder of the horrors of patriarchy and misogyny that haunts huge swaths of India. Despite having lived in this village all her life, Annaben Power is accused of being a witch and is brutally tortured by her neighbors. Testimony of Anna by Sachin Dheeraj Maguda is a heartbreaking story, powerfully told, set to stunning visuals that captures the beauty of the landscape in the midst of horrific saga. This is narrated sensitively and non-sensationally. I'll just read out the citation for the best documentary. I don't think we read it. It's beautifully filmed with low light interiors, combined with
stunning landscape visuals, and interspersed with evocative conversations between the filmmaker and the characters. The film brings alive the story of the dying hills with a sense of what once was and what once might have been. That was the best documentary, Ek Tha Gaon, yeah. And the Cinema of Resistance Award goes to The Hidden War, directed by Ajay Brar. With its focus on the never-ending conflict between Maoist revolutionaries and Indian security forces, the film reveals the devastating impact of war on the lives of ordinary people. Director Ajay Barar deftly and fluently navigates between the words of security force spokesperson and Maoist revolutionaries who are busy drumming up sympathetic support in the neighboring villages of Maoist-controlled. The access and the reach of filmmakers is impressive, and his portrayal of the young family and the people who are caught in the crossfire between violent adversaries in the incessant war. So let me invite Solomon K. George, jury member, for the declaration of FFSI Award for the Best Malayalam Short Film and Documentary in Science 2022. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ ലെജൻഡറി ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. പ്ലസ് ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് 15th എഡിഷനിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത FFSI കേരള ഘടകം, പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റി, അടുത്ത് തൊടുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റി, അവരെല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആക്ച്വലായിട്ട് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഡോക്യുമെൻ്ററീസും ഫിക്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് റിയാലിസ്റ്റിക് സബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വന്ന് കണ്ട് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച്, ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫിക്ഷൻ മേക്കേഴ്സും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തില്ല ബെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം അവാർഡ് ഗോസ് ടു കാലാൽ. I invite Nitin Chand to receive the award and request Paymen Jamujamda to distribute the award. Award is given for presenting the ways in which injustice manifests in one's profession, caste and gender. പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ കഥയുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്. പ്ലസ് അതിന് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ്, ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ്, വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു കൺവേ ദ മെസ്സേജ്, ഈ കൺവേഡ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി, വെരി പവർഫുള്ളി. താങ്ക് യു. യെസ്, അടുത്തതായിട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് documentary in Malayalam is none other than Mannu. I invite Ramdas Kadavallur to receive the award and request Premendra Majumdar to distribute the award. The award is given for making a different layer of deep and intrinsic relationship between human and soil, their toils and dreams, struggles and sustenance. Plus, ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി അവാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ,
പ്രത്യേകിച്ച് സാറും സുനന്ദ ഭട്ട് മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് മോട്ടീവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഡയറക്ടറിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. പ്ലസ് കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. Now let me invite Mr. Premendra Majumdar to honor Sri James Matthews, Managing Director, EVM Lada Theatre. Let me invite James Matthews sir for a few words. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെ, ജൂറി മെമ്പേഴ്സ്, മറ്റ് ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്ര ഭംഗിയായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ നന്ദി പറയുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഏറ്റവും പഴയ തിയേറ്ററാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി 1967 സത്യൻ സാറും മധു സാറും കൂടി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത തിയേറ്ററാണിത്. അതിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ നന്ദി പറയുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇതുമാതിരി ലൈഫ് ഓഫ് ഐ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം മിസ്റ്റർ ആംഗ്ലി താമസിച്ചത് മൂന്നാർ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലാണ്. ഗ്രാമി അവാർഡ് വിന്നറായ മിസ്റ്റർ ഋഷി ഗുപ്ത കോതമംഗലത്ത് ഒരു ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരും അതിൻ്റെ ക്രൂസും കോതമംഗലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രമാദമായിട്ട് ഒരു കേസിനെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി അല്ല, സീരിയലാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. 300 ക്രൂസും കോതമംഗലത്തുണ്ട്. പല ഹോട്ടലിലായിട്ട് താമസിച്ച് അവരുടെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പ്രവർത്തിക്കാനും അതിൽ ഭാഗമാക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ അതീവ നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളും ഇത്രയും നന്നായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്ക് എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Now let me welcome Mr. N. Arun, the General Council Member of Kerala State Chalachitra Academy, for his felicitory words. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ, ചലച്ചിത്ര സ്നേഹികളെ, മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് ഇതൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ്. സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് പോലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രമേള ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലവാരത്തിൽ നടത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ മാറി എന്നതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഹങ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും അത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അണിനിരന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരാഴ്ച കാലത്തെ മേളയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എനിക്ക് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അംഗം എന്ന നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എറണാകുളത്ത് IFFKയുടെ റീജിയണൽ ഫെസ്റ്റ് നടന്നത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ ഓർക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ച സിനിമകൾ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാം. മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഇവരെയും ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം, ഇവിടെ മികച്ച
ഷോർട്ട് ഫിലിമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് കാലാൾ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു. എൻ്റെ സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള ബേസിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷവും എൻ്റെ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിതിൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. അങ്ങനെ ഇരട്ടി മധുരത്തോടു കൂടി ഇവിടുന്ന് പോവാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയതിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ല നല്ല സിനിമകളെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. നമസ്കാരം. Now let me welcome Mr. Yuva Babu, President, Moatwira Film Society and Chairman of Organizing Committee, for vote of thanks. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഈ ചലച്ചിത്രമേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത്. വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ചലച്ചിത്രമേള മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള 31-ാം തീയതിയാണ് അവസാനിച്ചത്. 2-ാം തീയതി മുതൽ സൈൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ഈ മേളയിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായില്ല. അതിനൊരു കാരണം അരുൺ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരേ സമയത്താണ് എറണാകുളത്ത് ചലച്ചിത്രമേള വന്നത്. ആ ഒരു പരിമിതി ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ജനങ്ങൾ. വളരെ നല്ല നിലയിൽ നല്ല ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ മേളയും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. അതിലേറെ സന്തോഷവുമുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ പോലൊരു ചെറിയ നഗരത്തിലേക്ക് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന ചലച്ചിത്രമേളയും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ 15-ാമത് ചലച്ചിത്രോത്സവവും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പുതിയ സിനിമാ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരളവ് വരെ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയായി മൂവാറ്റുപുഴ ഫിലിം സൊസൈറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം മൂവാറ്റുപുഴയിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. ഈ മേളയിൽ 70-ഓളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാം കാണാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കണ്ടു. അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ചില സിനിമകൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട്, സിനിമ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട്. പാനലിൽ മികവുറ്റ പ്രദർശനങ്ങളാണ് ഈ 2 തിയേറ്ററുകളിലായി നടന്നത്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മേളകൾ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കടമ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
ആദ്യമായി എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യുവിനോടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ഈ തിയേറ്ററിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകർ, പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട്, സംവിധായകരുണ്ട്, അഭിനേതാക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാവിയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായി മാറേണ്ട നല്ല നല്ല സിനിമകളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഭാധനന്മാരായിട്ടുള്ള സംവിധായകരായി മാറാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് FFSIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്ര മഞ്ജുനാറാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി മൂവാറ്റുപുഴയിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ CS വെങ്കടേശ്വരൻ ഇതിൻ്റെ ആലോചന തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഡോക്ടർ CS വെങ്കടേശ്വരനെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ റെജി ദാമോദരൻ ആലോചന തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല സംഘാടകം കൂടിയാണ് റെജി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്, ഈ സംഘാടനം കണ്ടറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേള ഈ നിലയിൽ നല്ലൊരു സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ റെജിയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ശ്രീ അമുദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ സിനിമ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല സിനിമ എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ RP അമുദനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ജൂറി അംഗങ്ങളായ സുനന്ദ ഭട്ട്, മണിലാൽ, സോളമൻ K. ജോർജ്, 3 പേരും ഈ സിനിമയെല്ലാം നന്നായി നിരീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 3 പേരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായ അരുൺ, അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവകാശി എന്ന പേര്. ആ സിനിമ 31-ാം തീയതി രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രകാശ് ചേട്ടനുണ്ട്, പ്രകാശ് ശ്രീധരൻ, മൂവാറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ട്രഷറർ MS ബാലൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പീറ്റർ, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ പിന്നെ സുകുമാരൻ, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഓരോരുത്തരും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരെല്ലാം സജീവമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ മേള വിജയിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളും ഈ മേള വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
അവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട കരീം, ഈ സ്റ്റേജും അതുപോലെ മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന യൂനസ്, അതേപോലെ ഭക്ഷണം നൽകിയ നാനാ ഹോട്ടലിലെ OS ബിനു, അതുപോലെ SN കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിർമ്മല കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, തൃശ്ശൂർ ചേതന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരെല്ലാം നന്ദിയോടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഈ മേള വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചരണ സംവിധാനമെല്ലാം അവരൊരുക്കിയിരുന്നു. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജിരി, പിന്നെ താമസ സൗകര്യം, ഇപ്പോൾ ഫാദർ മാത്യു നെസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സിനിമ പ്രവർത്തകർക്ക് താമസിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് ഓരോ മുറികളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന് അവിടെ ആ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ സഹായിച്ച ഫാദർ മാത്യുവിന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കബനി ഇൻ്റർനാഷണൽ, അവിടെയും നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ അവിടെയും താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. കബനി ഇൻ്റർനാഷണൽ റോയ്ക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഈ ചലച്ചിത്രമേള വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച സിനിമാസ്വാദകരായിട്ടുള്ള ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I invite all the award winners to the stage so that you can have a photograph together. All the award winners, please come on to the stage so that you can take a photograph. Please come forward.
കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു ദിവസം കണ്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പേര് ജോസ്. അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു I go to the room, but thank you very much.